Okay, har'a kan waliin barannu baayoloojii kutaa 11ffaa Unit 5 Energy Transformation kan jedhudha. Gaaffii ijoollee baay'ee gaaffii kana na gaaftanii kan kutaa 11tu nu jalqabdee gaaffii jedhu kanaafidha. Kan kutaa 11s manaaf danda'ametti eegaluuf kan hin yaale Unit 5 Energy Transformation jedha. At the end of the unit, students will be able to dhuma unitii kanaatti maal gochuu maal beekuu qabda. First, describe the structure of ATP and its role in cellular metabolism. Structure ATP'n qabuu fi seelulaarii keessatti immoo meetaboolizimii inni geggeessu gahee inni qabu maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabda jedha. Explain how ATP is adapted to its role as an energy transfer molecule within a cell. ATP'n akkamitti energy transfer molecule ta'uu danda'e, akkamitti mijate, gahee isaa baachuu akkamitti danda'e. Describe in detail each stage of aerobic respiration. Aerobic respiration stage meeqa qaba? 4 stage sana arfan ibsinaan jedha. Explain the process of alcoholic fermentation and the lactate production. Isaan kun anaerobic respiration na isaan kana ibsuu qabda jedha. Appreciate the importance of lactate production during running and other sports. Gaafa ispoortii hojjennu yookaan gaafa fiigicha fiignu qaama keenya keessa maal ta'a? Lactate kan jedhamu kan asiidii wayiin kuufamaa jechuudha. Asiidiin kun straappoo jennee kan barteedhaan dubbannu. So akkamitti dhufaa? Bu'aan saamuu maali? Bu'aan straappoo kana maal kan jedhu ilaallaa jechuudha. The first thing is how is energy transformed? How is energy transformed? Energy'n akkamitti daddarba? Energy'n akkamitti daddarba kan jedhu ilaalla. First law of thermodynamics states first thermodynamics kan jedhu jijjiirraa energy kan qo'atu, energy transformation kan qo'atu kutaa 12ffaa fiiziksii boqonnaa 1ffaa keessatti ni barattu. Thermodynamicsiin first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamicsiin sadarkaa yaadaattidha. Zero law of thermodynamics jira, isaan kana sadantu jira. So how energy is transformed kan jedhu kan qo'atu eenyudha? Thermodynamics. Isaan kiyaa first law of thermodynamics maal jedha? Energy neither created nor destroyed but transformed or converted from one form to another. Energy'n tasumaan maal ta'uu danda'u? Create ta'uu danda'u, destroy ta'uu danda'u. Energy balleessuus uumuus hin dandeenye. But we can transform or convert from one form to another. Foormii tokkorraa foormii biraatti garuu maal gochuu dandeenya? Jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf water energy we can convert into electrical energy. Electric energy tti jijjiiruu dandeenya. Electric energy maatti jijjiiruu dandeenya? Ho'atti jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf ibsaadhaan hojjetu yookaan istoovii yoo ilaalle electric energy fuunee maaltti jijjiirre jechuudha? Ho'atti jijjiirre jechuudha. Heat energy tti jijjiirre. So energy maal ta'uu hin danda'u? Dhabamsiifamus uumamus hin danda'u. Garuu we can convert from one form to another. Formii tokkorraa formii isa biraatti jijjiiramuu danda'a. Isa kana kan qo'atu eenyudha? First law of thermodynamics. Waa'ee first law of thermodynamics baayoloojii irratti fayyadu garuu akkasumatti beekumsaaf. Where respiration and photosynthesis are two key processes to transform energy between cell and the environment and their environment. Qaama namaa keessatti energy transformation hin jira. Amma maal jennee electrical energy'n heat energy tti jijjiiramuu danda'anii fakkeenya istoovii fudhanne. Akkuma kana qaama namaa keessatti maal ta'uu danda'a? Energy'n transform ta'uu danda'a. Energy'n jijjiiramuu danda'a. Bifa maaliitiin? Respiration and photosynthesis. Don't forget this one. These two thing is the best one to transform energy in our cell. Respiration and photosynthesis. What mean respiration? Respiration jechuun maal jechuudha? It is the metabolic process by which all living cells break down or combust organic molecules into smaller molecules to release this energy stored in form of ATP. Look this one. Respiration jechuun maal jechuudha? Karaa ittiin organismoonni yookaan lubbu qabeeyyoonni maal godhanidha? Organic molecule tarii organic moleculein isheen kuni gulukoosii ta'uu dandeessi, organic molecule vaayitamii kanneen biroo ta'uu dandeessi. Isaan kanarraa organic molecule isaan kanarraa baay'ee organic moleculein
Organic molecule maadha orgaanota gurguddoo ta'an macroorganic jedhaman jechuudha. So isaan kana simpliitti gaafa jijjiiramu simpliitti jijjiirree erga simpliitti jijjiirree immoo energy irraa arganna jechuudha. Energy nuti irraa argan ATP jedhama. So respiration isa kanadha jechuudha. Respiration is the process by which the chemical energy in organic molecules is released by oxidation. Kana jechuun organic molecules kee maaltu jira? Chemical energy tu jira. Chemical energy molecules isa walitti hidhee jirutu jira. Chemical energy kana maalitti jijjiirna? ATP ti jijjiirna kan seeliin keenyatti fayyadamuu danda'u. So this is respiration. Living cells respire all the time to produce ATP without exceptions. Living cell jechuun lubbu qabeeyyiin kamiyyuu kan lafarra jiraatu yeroo hundumaa respirationii geggeessa. Maal uumuudhaaf? ATP to produce ATP without exception. Without exception kan jedhu fakkeenyaaf kitaaba I don't know 12s or 11s kitaaba tokkorra gaaffii ta'erra maal jedha? Some bacteria cannot respire jedha. Kana jechuun baakteeriyaan muraasni respiration geggeessuu hin danda'anii jedha. This is completely false. Why? All living cells without exception respire all the time. Yeroo hundumaa respiration geggeessu. Some wanti jedhu hin jiru. Bacteria some kan jedhu hin jiru. Animal some kan jedhu hin jiru. All hundi isaaniiyyuu respiration ni geggeessu ATP uumuudhaaf. What is the ATP molecule like? Moleculiin ATP maal fakkaata? Kan jedhu ATP stands for adenosine triphosphate. Abbreviation dha. Abbreviation isaa immoo adenosine tin P triphosphate. Adenosine triphosphate jennee waamna. It is a nucleic acid or polymer. Kana dura nucleic acid kan beeknudha. RNA fi DNA. So ATP is also a nucleic acid. That means it is a polymer made from a smaller monomer called nucleotide. Monomerii xixiqqoo nucleotide jedhaman irraa kan hojjetamedha. All nucleotide consists of nucleotide in hundumtiyyuu. Therefore ATP molecule is a nucleotide ta'ee so ATP ni maal of keessaa qaba? Nitrogenous base of keessaa qaba. Nitrogenous base afurtu jiru. Adenosine, uracilin kan RNA ti, cytosine, guanine, and another one is thiamine. So nitrogenous base ATP qabu eenyudha? Adenine dha jechuudha. Akkuma asitti adenosine jenne adenine ofirraa qaba. Pentose sugar lamatu jiru. Ribose sugar and deoxyribose kan. So pentose sugar ATP kee jiru eenyudha? Ribose dha. Phosphate group of keessaa qaba jechuudha. ATP phosphate jenne dhuma isaarra akkuma keenya jechuudha. So ATP is considered as an energy currency and storing molecule for the cell that is based on this nucleotide. Maal jedhama? ATP maal jedhamee beekama? It is energy currency jedhameetu beekama jechuudha. Kuusaa energy jedhameetu beekama jechuudha. Is described as phosphorylated nucleotide by adding one or two phosphate group the molecule. Maaliif phosphorylated nucleotide jedhamee kan jedhu? Since ATP molecule has phosphate groups added on it. ATP molecule ni maal ofirraa qaba? Phosphate group qaba jenneerra. Asitti akkuma ilaalle phosphate group qaba jenneerra. ATP. So it is also called a phosphorylated nucleotide. Kan phosphate group ofirraa qabu maal jenna? Phosphorylated nucleotide gen. It is also an adenine nucleotide with two extra phosphate added on it. Two extra adenine nucleotide ta'e maal ofirraa kan qabu? Two another extra phosphates. Two another extra phosphate ofirratti idaatee kan qabu. Sababa extra phosphate lama qabuu fi walumaa gala generally phosphate meeqa qaba? 3 qaba. 3 phosphate kan ofirraa qabu jechuudha. Phosphate 3 ofirraa qaba. Thus the addition of the extra phosphate requires energy. Kana jechuun energy is a addition of extra phosphate requires energy. Gaafa phosphate isa
extra ta'e sana gaafa itti daanu energy nu barbaada. So especially when the third phosphate is added. Inni sadaffaan gaafa ida'amu irra caalaa energy nu barbaada. The bond between the second and the third phosphate contains energy which is released again when this bond breaks down. Energy ishee kana qabadha. Energy'n gaafa boondiin cabu gadi lakkifamu boondii isa kamirraa ba'a? Boondii isa lammaffaa fi isa sadaffaa gidduu kan jirudha jechuudha. See this picture from your textbook. Look this one. Adding the extra phosphates or the third requires energy. Extra phosphate yookaan the third one ida'uudhaaf maal barbaada? Energy nu barbaada. As energy is stored in the ATP molecule and when the bonds that hold the third phosphate are broken, energy is released again. Gaafa boondiin inni phosphate sadaffaa hidhee jiru cabu maal ta'a? Energy'n gadi lakkifamaa jechuudha. Don't forget this one. Kun gaaffii intiraansiirra hin dhuftii maal jedheetu dhufa? Energy'n ATP kan gadi lakkifamu boondiin meeqaffaa yeroo cabudha jedha. Boondii isa sadaffaarraa jechuudha. Look how ATP adapted as an energy transferring molecule in the cell. Adapted jechuun mijachuudha. So dalagaa kanaaf akkamitti mijata ATP ni jedha. The energy from sunlight or glucose. Look this one. The energy from sunlight or glucose. Glucose maadha? Organic matter dha. Sunlight immoo energy dha. So the energy from sunlight or glucose cannot directly used to drive available cellular process rather used to produce ATP. Glucose fi sunlight keessa energy jira. Energy kun seelii keessatti cellular process maal gochuu hin danda'an? Geggeessuu hin danda'an. Cellular processing energy isa kamiin geggeeffama? ATP bifa ATPtiin kan jiru qofaaf. So we say that it is coupled process as the process takes place simultaneously at the time. See this picture also from your textbook. ATP is adapted to its role because of the following. ATP gochaasaa yookaan immoo dalagaa isaatiif akkamitti mijate gahee isaa akkamitti bahachuu danda'a kan jedhuu fi the first one it releases energy in small amount that matches biological process of the cell. Energy ammamtaa xiqqooteen gadi lakkisa. Small amount. Kana jechuun energy ni qusataa jechuudha. Amma isa waan beekuuf energy xiqqoo gadi lakkisa. The second one it releases energy only in single step, only on hydrolysis. Energy gadinni kan lakkisu ATP'n energy hydrolysis. Steppii arfan keessaa stage 4 ilaalla jenneerra. Hydrolysis, link reaction, another electron transport chain. Isaan kana keessatti hydrolysis irratti 2 molecule of ATP gadi lakkisa. So it releases energy only in single step. It able to move around the cell easily. Seelii keessa maal ta'uu danda'a? Socho'uu deemuu danda'a. But not escape from the cell. Seelii keessaa garuu bahuu hin danda'u. Isaan kuni ATP'n dalagaa isaa akka raawwatuuf wantoota haala mijeessanidha jechuudha. The following major process requires energy from ATP. Kanneen qaama keenya yookaan dalagaan qaama keenya keessatti gaggeeffamu kanneen ATP barbaadan jiru. Isaan keessaa synthesis of macromolecules, example protein, polysaccharide, proteinii oomishuu, polysaccharidii hojjechuu isaan kun ATP qaama keenya irraa barbaadu. Active transport across plasma membrane. Active transportiin maalidha? Energy barbaada jennee unit 4 keessatti barattaniittuun beektu. Active transport energy ATP irraa barbaada. Muscle contraction, maashaan dadacha'uu, conduction of nerve impulses, initial step of respiration, glycolysis. Isaan kun maalidha? Energy barbaadu jechuudha. Energy barbaadu. So how ATP is produced in the cell? Seelii keessatti ATP'n akkamitti oomishama? Seelii keessatti ATP'n akkamitti oomishama? Almost all ATP produced in the cell is the same way. Seelii keessatti ATP'n oomishamu haala wal fakkaataadha jedha. Involving ADP and PI jechuun inorganic phosphate jechuudha. Joining to form ATP that requires input of energy. ATP energy ni maalirraa oomishamadha? ADP, adenosine diphosphate and inorganic phosphate irraa hojjetama ATP'n. It involves enzyme ATP synthase. Don't forget this one. Gaafa jarreen kun lamaan walitti hidhatan ADP fi inorganic phosphatein gaafa hidhaman
enzyme ATP synthesis jedhamtu ni barbaachisti in chloroplast and mitochondrial membrane. Log this formula. ADP plus inorganic phosphate gives ATP plus H2O. H2O is byproduct. So how ATP synthesis work? ATP synthesis eenyudha jenneerra enzymeedha. So enzyme kun akkamitti hojjetti? One, when rotor spin by hydrogen ion passing through it. When rotor spin by hydrogen ion passing through it is the first step. Two, energy of spinning activate catalytic knob that converts ADP and PI to ATP. When rotor spin by hydrogen ion. Rotoriin sun maaliin naannaa jedha? Hydrogen ioniidhaan naannaa. So energy of spinning anniisaan rotoriin sun naanna'u irraa dhufu immoo maal godha? Catalytic knobii activate erga godheeti ADP fi PI ATP jijjiiramu jechuudha. Compare and contrast aerobic and anaerobic respiration jira. The figure indicates how ATP synthesis works. Akkamitti akka hojjetu rotoriin ishee kanadha. So rotoriin kuni as keessa hydrogen ioniin gaafa asirraan dhufe as keessa gadi darbu, gaafa hydrogen ioniin as keessa gadi darbu, rotoriin sun in naannofti. Gaafa naannoftuu dhufteetu ishee kana activate gooti. Ishee kana catalytic knob ishee. So catalytic knobii kana irratti maaltu uumama jechuudha? ATP tu uumama jechuudha. How ATP produced in respiration. Amma laallee seelii keessatti ATP'n akkamitti oomishama kan jedhu. Amma immoo respirationiidhaan ATP'n akkamitti oomishama kan jedhu laalla. Compare and contrast aerobic and anaerobic. Aerobic fi anaerobic jiru. Aerobic pathway usually takes place in higher animals. Yeroo baay'ee eessatti geggeeffama? Higher animal keettidha. Animaalota gurguddoo. Occur in mitochondria and involves oxygen. Don't forget this one. Aerobic pathway eessattidha? Mitochondria and involves oxygen. Oxygenii kan barbaaduu fi mitochondria keetti kan geggeeffamudha. It involves glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. Okay? Generate more ATP per oxidation of single glucose molecule. ATP baay'ee oomishuu danda'a. End with water and carbon dioxide. Bishaanii fi carbon dioxideidhaan dhumaa jechuudha reaction isaa. Kan eenyu? Aerobic pathway. What about anaerobic? Usually takes place in microorganism. Anaerobicin yeroo baay'ee eessatti geggeeffama? Microorganismii xixiqqoo keessatti. Occur in cytoplasma. Don't forget this one. Occur in cytoplasma and no oxygen requirement. Eessatti geggeeffama? Anaerobicin cytoplasma keessatti. Oxygen immoo hin barbaadu. Don't forget. Aerobicidhaaf immoo eessatti geggeeffama innirra? Mitochondria keessatti. And oxygen is required. In aerobic. Anaerobic keessatti garuu cytoplasma keessatti geggeeffama. Oxygen hin barbaachisu. Only involves glycolysis. Glycolysis qofatti involve godha. Generate 2 ATP oxidation of glucose molecule. Inni kuni ATP meeqa oomisha? 2. Only 2. Garuu aerobic keessatti meeqadha? 36 or 34 around. Okay, so in this with different end products. Example, alcohol dhaan dhumuu danda'a, carbon dioxide, lactic acid kanaan dhumuu danda'a. So this is all about the difference between aerobic and anaerobic. How is ATP produced in aerobic respiration? Aerobic respiration keessatti ATP'n akkamitti oomishama kan jedhu. Amma jalqaba maalaallee ATP'n seelii keessatti akkamitti akka oomishamu, ittaanii maalaallee ATP'n akkamitti respiration keessatti akka oomishamu. Respiration immoo lama jira, aerobic and anaerobic. So aerobic keessatti immoo aerobic respiration keessatti immoo akkamitti akka inni oomishamu laallaa jechuudha. Compare and contrast substrate and oxidative level of phosphorylation. The first one is substrate level phosphorylation SLP. It is catalyzed by enzyme ni barbada but not ATP synthesis. Don't forget this one. This is appeared on exam. Enzyme ni barbada. Substrate level phosphorylation enzyme ni barbada. Garu enzyme ni barbadu ATP synthesis miti. Okay, it produces small amount of ATP produced by aerobic respiration. Aerobic respiration keessa kan geggeeffamu kee small amount of ATP kan oomishu substrate level phosphorylation. Innis 10% dha jechuudha. 10%. It can takes place in cytoplasma and mitochondrial matrix.
maayitookondooriyaal maatiriksi keessattis saayitoopilaazmaa keessattis gaggeeffamuu ni danda'a. Example, phosphoryl pyruvate is a substrate that able to transfer attached phosphate group directly to ADP or phosphorylation. Directly phosphate group maalti dabarsuu danda'a? ADP tti dabarsuu kan danda'udha jechuudha. Pyruvatein kun. The second one is oxidative phosphorylation. It is an oxygen dependent production of ATP. Don't forget this one. Oxygen dependent. Substrate level in maada oxygen independent. Oxygen dependent. It produces about 90%. Namma 10%. 90% of ATP produced by aerobic respiration. Percent is ATP oomishuu danda'a. The process is catalyzed by enzyme. Processing kun enzyme dhaan geggeeffama. That is based on proton spinning through rotor spin of ATP synthesis. Gartanii? Oxidative phosphorylation enzyme barbaada. Enzyme inni barbaadu eenyudha? ATP synthesis. Inni amma laallee substrate level maadha? Enzyme inni barbaada. Enzyme inni barbaadu garuu ATP synthesis miti. Occur in mitochondrial inner membrane. Mitochondrial inner membrane keessatti geggeeffama. Nammaa garuu cytoplasmaa fi mitochondrial matrix keessatti. Example of this one is electron transport chain and chemiosmosis kan jedhu example isaati jechuudha. How are hydrogen ions transferred from glucose to ATP synthesis? Hydrogen ion rotor spinning ATP synthesis irra jiru maal godhanneerra innaanneessaanneerra sochoosaanneerra. So akkamitti hydrogen ion kun transfer kan ta'u? Glucose maalitti jijjiirama? ATP synthesis keessatti ATP tti jijjiirama. So two molecules are important in this transfer process. Hydrogen kana transfer gochuudhaaf molecules lamatu nu barbaachisa. The first one NAD, the second one PHAD. NAD jechuun nicotine adenine dinucleotide. PHAD jechuun immoo flavin adenine dinucleotide. They are coenzymes. Don't forget this one. They are coenzymes and capable of accepting hydrogen ions and get reduced. Maal gochuu danda'u? Hydrogenii fudhachuu danda'u. Gaafa fudhatan immoo maal ta'u? Reduced ta'u jechuudha. That is written as NADH or reduced NAD. Inni dubbisna PHADH or reduced PHAD jennee dubbisna jechuudha. They can release their hydrogen ion and oxidized where hydrogen ion used in rotor spin of ATP synthesis. Hydrogen ion isaanii gaafa rotorii sana dhaqee spin godhu hydrogenii sana maal gochuu danda'u? Gadi lakkisuu danda'u. Gaafa gadi lakkisan immoo oxidized deebi'anii ta'uu jechuudha. Redox jechuun coupled reaction reduction oxidation kan jedhu redox coupled reaction jedhamee beekama. Is state when both oxidation and reduction reaction happen together simultaneously. Oxidation fi reduction at the same time gaafa raawwatu redox jennaan jechuudha. This means when one compound loses an electron, another compound accepts. Gaafa compound inni tokko electron isaa gadi lakkisu, compound inni tokko maal ta'a? Electron isaa fudhata jechuudha. See this picture from your textbook. A compound is get oxidized when it lose hydrogen. Compound inni tokko oxidized kan inni ta'u yeroo kamidha? Yeroo hydrogen isaa gadi lakkisu. The first condition. Yeroo electron isaa gadi lakkisu, lose electron. Yeroo oxygen gain godhu and increases in oxidation number. Gaafa oxidation number isaa dabalu maal ta'a? Oxidized jennaa jechuudha. And reduced kan jennu immoo gaafa kamidha? When compound gain hydrogen, gaafa hydrogen gain godhu reduced ta'e jennaa. When gain electron, gaafa electron gain godhu, gaafa electron fudhatu reduced ta'e jennaa. Loss oxygen, gaafa oxygen loss godhu, gaafa oxygen isaa gatu reduced ta'e jennaa. And decreases in oxidation number. Oxidation number isaa gaafa hir'atu maal ta'e jennaa? Reduced ta'e jennaa jechuudha. Reduced fi oxidized kana wal bira qaba laala. Okay, answer the following questions accordingly and refer jedha. Saatii keenya irraan kan ka'e gaaffii kana isinumtu jedha. What are stages of aerobic respiration of glucose? Aerobic respiration of glucose stage meeqa qaba innerra? Afur qaba. Glycolysis, link reaction, Krebs cycle, electron transport and chemiosmosis. So this is our next lesson. Don't forget to subscribe our channel and share to your friends. Thank you.